ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లో పాలకూరని వేసుకోవాలి. సో పాలకూరలో మనకి విటమిన్ సి లభిస్తుంది, ఫైబర్ లభిస్తుంది, ప్రోటీన్ అధికంగా లభిస్తుంది, అలానే ఐరన్, కాల్షియం కూడా లభిస్తాయి. సో పాలకూరని వేసుకుంటున్నాం. అలానే కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. సో పేస్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం. మిక్సింగ్ బౌల్లో ఎగ్ని బీట్ చేసుకోవాలి. సో ఎగ్లో ప్రోటీన్ సోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. టీనేజ్లో ఉండే పిల్లలకి ఎక్కువగా ప్రోటీన్ అందించడం వల్ల వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు. హెల్తీ డైట్ లభించినట్టు అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుందాం. అలానే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లంని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాము. అలానే వెల్లుల్లి రెబ్బ. సో వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పుని యాడ్ చేసుకుందాం. ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకుందాం. సో ఇప్పుడు తవా పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో కొద్దిగా నూనె వేసుకుంటున్నాం. సో నూనె వేడెక్కేలోపు మనం ముందుగా చేసుకున్న పేస్ట్ని ఇందులో కలుపుకుందాం. ఓకే, సో ఈ పేస్ట్ కలుపుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఆమ్లెట్లా వేసుకుందాం. ఆమ్లెట్ రోస్ట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం. సో ఆమ్లెట్ వన్ సైడ్ రోస్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా కాల్చుకుందాం. సో రెండో వైపు కూడా రోస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ ఆమ్లెట్ని రోల్ చేసుకుందాం. వీటికి టూత్ పిక్స్ని అమరుస్తున్నాం. ఇప్పుడు కట్ చేద్దాం.
మనకి గ్రీన్ ఆమ్లెట్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ గ్రీన్ ఆమ్లెట్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయి. గ్రీన్ ఆమ్లెట్ రోల్స్ కి కావలసిన పదార్థాలు: గుడ్లు 2, ఉల్లిపాయ ముక్కలు 1 కప్పు, అల్లం ముక్కలు 1 టీ స్పూన్, వెల్లుల్లి 1 టీ స్పూన్, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు 2 టీ స్పూన్లు, ఉప్పు తగినంత, నూనె 1 టీ స్పూన్, కొత్తిమీర 1/2 కప్పు, పాలకూర 1 కప్పు. గ్రీన్ ఆమ్లెట్ రోల్స్ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా మిక్సీ జార్లో పాలకూర, కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో గుడ్లు వేసి బాగా బీట్ చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, తగినంత ఉప్పు, తర్వాత కొత్తిమీర, పాలకూర పేస్ట్ ని వేసి బాగా కలుపుకొని తవాపై నూనె అప్లై చేసి ఆమ్లెట్ వేసి రౌండ్ చుట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే గ్రీన్ ఆమ్లెట్ రోల్స్ రెడీ.